Hello and welcome to Wednesday stream where we will go on with the Vardhal raid, where we are gonna practically, hopefully, gonna raid Vardhal and maybe gonna have some fun, maybe not. And hello, Michael, I hope you are good and I don't know if I already want to start with that. Beliar, the bee guy, and the almighty sleeper be with you. We will, I'm sorry, I need to get into it. We will today go through Beliar. Let's go with that, Beliar. Maybe it's Beliar. At one point it's gonna come to mind, Michael. At one point I will be utterly, entirely used to that name. Alright, we can go. We need, if I go back to my memories, it seems that in order to open the gates leading inside the ruins, we will need 3 fragments of the stone key, according to what Riordan says. The last fragment can be found in the museum in the city, and this is where we are gonna go right now, after I have looted. And Michael, I hope you had a good week. Maybe even a warm week, maybe a sunny week. But at least hopefully a good week. I am not certain why at this spot so many sorts of those dudes are hanging around, but I will pick them up anyways. Maybe at one point the few coins we will receive from them are gonna be helpful. Maybe, maybe not. We will probably end up with not selling all the stuff. That's what I fear. Or maybe selling everything but not using it. That's possible too. Oh, that was actually nice last time that we... Oh, a bolt. That we did... a lot of fighting. That was very, very nice. And I even remember that in the barracks there's a little circle we can use to teleport. And I'm just assuming that we are gonna receive... when we go to the museum, we are not gonna be able to just grab it, the fragment. We are gonna, you know, do something for it. That's what I believe. And well, because life is not easy, right? You need to do something to receive something. Let's get the heck out of here. We will go to our house, although I think it's weird that I'm not able to teleport to the barracks, to the chapel at the barracks. Anyways, before I search it, it'll be faster to move around. To teleport here to where I know where to go. So we will. Yes, I for a second thought there was a dude inside of our house. Luckily not.
Museum in the city, the old gold coins, you got an old sword there. Okay, will do. We will we can hand in an old sword. And here's a cute doggy. This one. Come on, move, move, move. Alright, I think I know where the museum is, but I am not 100% certain if I have chosen the right way. That is... Okay, was no crime. To przecież oczywiste. Masz może u siebie coś podobnego do tego kamienia? Skąd to masz? Byłem pewny, że mój egzemplarz to unikat. Say it to your house. Alright, if that is the best choice. Chciałem dołączyć go do mojej kolekcji w domu w Starym Mieście. Jesteś obywatelem Starego Miasta? Wybacz, że cię nie rozpoznałem. Niedawno wprowadziłem się do domu obok austerii Ernesto i posiadłości Ramzeja. Ach, tak, oczywiście. Kojarzę ten piękny dom. Oczywiście z wielką chęcią przyczynię się do wzbogacenia prywatnej kolekcji szanowanego obywatela. Jedyne o co proszę to datek, który umożliwi zakup innego eksponatu na miejsce tego kamiennego fragmentu. Przyniosłem kilku... Doskonale, teraz tylko je wypolerować. Naprawdę, sam nie wiem skąd ty bierzesz te wszystkie monety. Trzymaj, mały upominek. Okay, that deal might not have been the best one, but let's buy it. Okay, be right back. Yeah. Alright, I managed to get the key fragment from a museum, so we are then gonna go back to the ruins. Oh, I forgot you could say the investigation. Anyways, it's too late. But I don't assume that if I would have said it's for investigation, that this would have changed the price. And welcome back. That was fast. I think it would be free. Okay, anyways. Yes, if I get into gold shortage, we can sell some of this shit here. Of this stuff. I don't wanna use curse words. So, why do I want to rest? I don't. For experience, I would have changed it, I think. Gold is not always that important, right? Alright then. We go to Vardhal Fortress. Oh boy, I could have teleported from here.
I am so smart. That was smartness level Ej, ty. 100. Zdobyłem klucz w muzeum. Doskonale. Wiedziałem, że pamięć mnie nie myli. Kto by pomyślał, że tak niezwykły artefakt cały czas znajdował się pod naszym nosem. Mamy więc wszystkie 3. Pora połączyć je w całość. Raczej nie powinienem mieć z tym problemu. Ty w tym czasie porozmawiaj z Kesselem. Będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu ludzi i sprzętu do wyprawy. You could and I could tell you, but I didn't. Yep, sometimes, you know, maybe I've learned now. Udało ci się już zebrać wszystkie fragmenty klucza? Oh yeah. Tak, Riordan zajmuje się właśnie ich połączeniem. Doskonale. Możemy w takim razie rozpocząć zbieranie zaufanych ludzi i wszystkich potrzebnych materiałów. Przejrzałem ten porzucony obóz wilczych synów i dowiedziałem się trochę na temat tego, co możemy zastać w środku. Znalazłem też trochę materiałów, które mogą nam się tam przydać. Spisałem sobie czego, a przede wszystkim kogo nam jeszcze brakuje. Chwilę pewnie nam zajmie przejście przez całą listę. Możemy się tym teraz zająć? Yeah, yeah. Let's go. Zacznijmy przygotowania. Doskonale. Chodźmy, rozpalimy ognisko i na spokojnie wszystko omówimy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali sprzętu. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, tak oczywistych jak pochodnie czy liny, ale także o narzędziach. Wilczy synowie spodziewali się, że przyjdzie im sporo kopać. Przywlekli tu sporo kilofów, łopat, pił i innych narzędzi. Nie brakowało im także podstawowych materiałów budowlanych. Odratowałem co mogłem, ale nie jest tego zbyt wiele. Na szczęście Wodny Krąg ma kilka swoich skrytek z różnymi przydatnymi materiałami. Postaram się zdobyć wszystko, czego potrzebujemy. Może też mógłbym coś zdobyć? Jasne, kilka dodatkowych krzesiw, mikstury czy zwoje. Mogą okazać się przydatne, gdy już będziemy tam w środku. Możesz popytać ludzi, którzy winni ci są przysługę. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Im więcej ze sobą weźmiemy, tym trudniej nam będzie się przemieszczać. Kolejną rzeczą, bez której nawet nie mamy co myśleć o schodzeniu w dół, jest oczywiście jedzenie. Riordan zaoferował się, że załatwi transport prosto z klasztornych piwnic, więc raczej nie mamy się o co martwić. But we don't have any problems to overload, right? Overloading is not a thing. Sądzisz, że te zapasy nam wystarczą? Sytuacja wygląda tu podobnie jak z narzędziami. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby dostarczyć nam trochę prowiantu bez zbytniego wchodzenia w szczegóły, to również możemy z tego skorzystać. Nie możemy zapominać, że twierdza przeszła swoje. Nic nam z rozjemcy, jeśli wszyscy utkniemy pod gruzami albo nie będziemy w stanie przedrzeć się przez jakąś przeszkodę. Do ruin musi pójść z nami grupa pracowników, którzy zajmą się przekopywaniem zwalisk oraz stawianiem wzmocnień. Potrzebujemy kilku górników i cieśli. Przychodzi ci na myśl ktoś taki? No. Poznałem kilka takich osób podczas moich podróży. No i doskonale. No to zastanów się dokładnie, kogo byś chciał zabrać z nami, gdy już będziesz pewny, to wrócimy do tego tematu. Będę musiał ich tutaj sprowadzić tak, by nikt ich nie śledził. Żeby przypadkowo niczego nie wygadali, no i oczywiście, żeby nic ich po drodze nie zjadło. Oczywiście pracownicy są efektywni jedynie jeśli otrzymają rozsądne polecenie od doświadczonego szefa. Będziemy potrzebować specjalisty od przekopywania się przez zawalone groty i kogoś, kto potrafi rozpoznać spróchniałe drewno na odległość. Tutaj oszczędzę ci rozmyślania, wybrałem 2 odpowiednich kandydatów. Strażnik Duster i Warin, były kapitan gildii kupieckiej. Obu znajdziesz gdzieś w porcie. Skąd pewność, że to odpowiedni kandydaci? Wodny Krąg sporo operował w porcie. Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy jednego i drugiego kandydata. Nadadzą się. Szczególnie, że ten drugi jest aktualnie bez pracy. Dobrze, zajmę się tym. Dochodzimy do ostatniej sprawy i niestety muszę przyznać, że Riordan ma rację. Zdecydowanie potrzebujemy więcej wojowników. Walka na placu jasno pokazała, że nawet z pomocą Adanosa możemy nie poradzić sobie z tymi przeklętymi nieumarłymi.
A niestety większość zdolnych wojowników, których znałem, została wymordowana przez tego przeklętego Volkera podczas ataku na nasze miejsce spotkań. Dlatego właśnie będziesz musiał odnaleźć ludzi, którzy nie boją się wyzwania i ruszą z nami w głąb ruin. Ich motywacja nie ma większego znaczenia. Czy zrobią to z przyjaźni do ciebie jako spłatę dawnego długu, dla łupu, czy ze zwykłej chęci przygody, nie robi to większej różnicy. Najważniejsze, by potrafili poradzić sobie w walce i nie uciekli na widok pierwszego zagrożenia. Wiesz, gdzie mogę znaleźć takich wojowników? Z pewnością natrafiłeś już na kogoś takiego. Ale jeśli nikt nie przychodzi ci do głowy, no to możesz spróbować zapytać Helgi w portowej karczmie. Przynajmniej ja bym tak zrobił, gdybym potrzebował informacji. Odnajdę tych wojowników. Myślę, że 4 osoby w zupełności wystarczą. Nie wiemy, jak wąskie okażą się podziemne korytarze. Musimy ograniczyć liczbę osób wewnątrz do koniecznego minimum. No dobrze, no to chyba wszystko. Masz może jeszcze jakieś pytania? Co mam powiedzieć wojownikom? Że mogą zdobyć skarby z wnętrza fortecy, że będą mieli okazję przeżyć prawdziwą przygodę, cokolwiek. Co ich tutaj zaciągnie? Niech po prostu dotrą na miejsce. Przedarcie się przez te wszystkie bestie w lesie będzie dla nich dobrym sprawdzianem umiejętności. Nie łatwiej byłoby po prostu zaatakować lichwiarza? Widziałeś, jak poszło Jonowi? Volker jest nietykalny tak długo, jak długo pozostaje tu wysłannik. Zabicie go w biały dzień i tak jedynie pogorszyłoby sytuację. Musimy go zdemaskować. A do tego potrzebujemy najpierw przekonać magów wody. Naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Widziałeś tych wszystkich martwych? Poszukiwaczy przygód i wilczych synów? Nie żyją, bo nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie popełnimy ich błędu. Wszystko jasne, zabieram się do roboty. No doskonale, w takim razie ja zajmę się pozostałymi przygotowaniami. Niech Adanos będzie z tobą, chłopcze. Oh yeah, and it seems obviously that we have to do all the work. That we will do. Yep, he was just trying to scare us. Did not work. And if you don't mind, I will help you. Are you afraid that I'm gonna take 5 streams for it otherwise? But obviously you can. I don't mind at all. I'm always glad for some help. Okay, trained people. We could use some experienced people in the tube. This is the last moment to help someone and gain their trust. Kessel will handle the recruitment himself, so I'm not to talk to the candidates, just give him their names. The workers need to be led by someone experienced in their craft. Kessel taught me to recruit both Duster and Reverend. Apparently I can find both of them near the shipyard in the harbor. And we'll need more experienced dudes in the Vardhal dungeons. Four more should be enough, and I have to recruit each of them myself. I have to choose them wisely. If I bring someone here, I will no longer to be able to dismiss them. If I have trouble finding such people, I can ask the tavern keeper Helga. She might lead me to them. Alright, the workers need to be led by someone experienced by the craft. Has taught me to recruit both Duster. We'll need more yada that I had. Maybe there's some way we can better prepare for the expedition. I've been running around the island a lot and helping people with all sorts of problems. This is the perfect time to ask for a favor. Alright. So that sounds like a task we might make today, since we have today a little bit more time than usual. If I remember correctly, there were 4 possible warriors, so I recommend Kandak, the paladin in the Archolos monastery, Blake, the southerner, Arvid, your brother-in-arms, Griff, the guy in Erex's headquarters, or Lutz, the royal guard, Lovebird. I remember. And the bonus one, this one doesn't count Fane, the friendly skeleton. Okay,
Then why don't we start at the monastery? Here we can sleep and then talk to Kendek if he's still... I hope he's still around here in the monastery. But first of all, we are gonna take a quick nap to the morning in order to shed a little bit light. Okay, I thought you might have something useful. How wrong I was. But I recommend to hire Thane somewhere in the middle, because when I tried to hire him like the last one, I couldn't. What about hiring Thane second? We are gonna try to hire the alcoholic, if I find him. The hopefully still dry alcoholic first, and then we are looking for Thane. Did you... But you gotta need to help me out. I, out of my mind now, could not... I don't know where I could find Thane, I have to admit. Okay, probably the paladin is not here. Oh, the poor guy is still running around without his clothes. Poor dude. The zombie swamp. Alright, that's a direction. Okay, I hear the wounded. This was the beginning of the chapter. He's in the church. Oh, he could be in the church. This is the... Not the church? So let's see if we find him here in this, or at this important building. And of course you were right, Michael, as usual. Kandaku, czy mogę przeszkodzić ci w modlitwie? Oczywiście. Z tobą zawsze chętnie porozmawiam. Nie zakłócajmy jednak modlitwy pozostałych i spotkajmy się na zewnątrz. Jak się mają sprawy? Odkąd mi pomogłeś, jest dużo lepiej. Jestem ci bardzo wdzięczny. I think that's what many addicts actually have. The people, they're utterly grateful to the people who helped Dobrze. them. Jak mogę ci pomóc? Przygotowuję się do wyprawy, podczas której mamy odzyskać pewien artefakt dla magów wody. Szukam wojowników, którzy pomogą mi się przedrzeć przez armię nieumarłych, zajmujących podziemne korytarze Vardhal. Nie musisz nic więcej mówić. Mój konsekrowany miecz
Już dawno nie miał okazji przysłużyć się oczyszczaniu świata z pomiotów Beliara. Chętnie wyruszę z tobą do Vardhal i upewnię się, że pokorni słudzy Adanosa otrzymają artefakt, którego potrzebują. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję, że to ja mogłem liczyć na ciebie. Gdy sam byłem w największej potrzebie, będę czekał na miejscu. Do zobaczenia. Okay. The first of the tough guys is recruited. Kandek clearly enjoys the opportunity to cleanse some place of the undead spawn of Belia, right? Of Belia. Let's try to work on that. Okay, the cursed swamp next, and we are gonna try to hire Fane, the friendly skeleton. I will have a couple of tries, Michael, where I'm still gonna say it wrong, but I try to do my best. But I have to admit, basically, you're at the end of last stream and what you wrote at the beginning of this one with Belly, Yar, that was actually the perfect description of the pronunciation. I have to admit. That was very, very awesomely described. I think. I'm just wondering, yeah, Misty Marshes. That's just what I was thinking. So, the woodcutcher's camp, right? But actually we cannot teleport there. But we can go to the wolf's den. Beliar. Okay, I think I got it. What? They just killed a refugee. And Lucas is stealing. Złoto? Teraz należy do mnie. Wezmę twoją broń na przechowanie. Jak cicho. Co tam? Liczę na ciebie w sprawie tego koła. Nie za... Mnie i tak nie... No, I don't know if I'm gonna... Jakby było mało problemów. We have teleported the... Mam własne zdanie na ten temat. So I could teleport there. Let me see. I was just utterly overwhelmed how cruelly the poor refugee was actually taken down. Bad boys. Thank you. You are, as usual, right. Okay, that might indicate something, but you didn't say anything. Alrighty. I will probably even have forgotten it once we get into that situation. So, no worries. I'm just gonna quickly steal all the swamp wheat. And then...
since they obviously don't care, which I think is fine. I mean, I'm the helper here anyways. On the other side of the swamp you have... Okay, I think I remember go to right to get high, right? No, to sell it to get other people high. But I think, Michael, we have not yet completed the quest with the... We have not... Is Thane the skeleton which wanted to be buried? Nie ma czego plądrować. There is a skeletons. Skeletons? I said, but I meant skeleton singular. Yeah, but it's important not to do the quest. Okay. Let's take down those bad boys. And enjoy their sounds. Nic tu nie ma. Well, with all the wheat we have collected here, we probably could do some money, right? Okay, telekinesis, you can never ever have enough of them Nie ma telekinesis czego plądrować. scrolls around you. Better than the harpies. I tend to agree. And I agree a little, not a little bit, oh no. I cannot, oh no. Can Marvin, okay, yes, Marvin mode can save you from getting, not having saved. Oh boy. Thank you, Michael, but I came up with it just by myself before. So practically that was cheating, but better than Nie to ma play it czego again, right? There's something I wanted to say and I forgot. See, for the unusually good start, you know, pronouncing Belia better, remembering the drop down over Marvin mode, it's actually too good of a start. So something very, very ugly probably will happen soon. Okay, enough swamp wheat. We could spend probably the whole evening here. And we don't like smoking, right? Smoking is bad for your health and bad for your mind, obviously. Okay, Thane the Friendly. I like the subtitle, The Friendly Skeleton. Oh.
Let's smoke, swamp reed and pray to the sleeper. Imagine you would do that on the open street. People would think you are nuts. Może chciałbyś wziąć udział w wyprawie do grobowca Wolfzaka? Wolfzaka? Z jakiejś racji ta nazwa brzmi znajomo. To niebezpieczny grobowiec, pełen przeklętych nieumarłych. Twój dar mógłby się tam bardzo przydać. Niebezpieczny grobowiec? Może w końcu tam umrę? Nieumarły zrzuca z siebie klątwę w miejscu pełnym przeklętych nieumarłych. To brzmi poetycko. Cóż, zobaczę, gdzie to miejsce się znajduje i tam się spotkamy. Okay, good. Then I'm kinda glad that, yeah, and shave the head plus tattoo it. That's gonna be the most amazing evening of all time. Wybacz, muszę dobrze... Wolałbym uniknąć nie... Okay, good. So, 2 more guys. I don't wanna tap out. That's why I wanna need to open up the stream here and actually take a look at the names you said before, Marvin. I'm sorry, Michael. So, we have Kandek. And now Blake and Arvid or Griff or Lutz. So, and what is quite nice that we have Fane, because you couldn't recruit him, so let's see how he's gonna be in the fight. 3 more guys. Okay, good. But I'm not certain then. Shall we drop Lutz? Fane doesn't count. So you couldn't recruit him because you completed the quest before. Okay, fair enough. Okay, let's drop Griff and take Lutz instead. Okay, we start with Blake, alright? And I guess Blake we are gonna recruit in Archolos, I assume. I am a little bit confused. Did we end up here? Where's the bloody teleporter? Yep, I do remember the... Maybe it's here. I do remember the house with the sun. Here we are. Okay, then it's right next to the... Not homeless, but to the... Where all the poor people gathered. Oh, I misclicked. And that means then we can do and go to the 2 guys in the harbor, right? We can do that too. So have you heard about Milgram's experiment? Nope, I have not. I have not. Should I? Yep. Describe it.
Alrighty, to the harbor we go. And we take this route. So it might be easier for me to find the harbor. So we will start with Duster and Varen. No, actually the other house is close. Let's start with the sun, house with the sun symbol. It's just to the right and to the, just to the left and then to the right. So it's, so to say, around the corner. And then to the left. I find it really interesting. The experiment was that a person was supposed to remember 30 words and adequate adjectives to those words, and if the person would fail... Okay, now comes the interesting part. What happens if the person fails? The guy would then send him a 15-volt shock, and every fail would be plus 15 volts up to 450, which means death. But actually it was something completely different. But this was not a, this was not a real world experiment, right? Just a mind experiment. Ruszaj, zanim się rozmyślę. Nie każda ofiara jest konieczna. Potraktuj to jako dar ode mnie. Okay, I think Blake might be out of the equation. Sadly enough. Unless I'm overseeing something, which is possible too. Obviously. The trailer is misleading a little. Yeah, that's... Oh, whoopsie daisies, I'm sorry. That's sometimes with movies too. But on the other hand, we needed to go here anyways to go to the two guys in the harbor to the boat building thingy, right? Then we at least we haven't been here in vain. And you said Arvid was your brother in arms. Then we can go to the barracks. And the guy who was supposed to remember the words wasn't actually a subject. The words weren't leading to the subject. It led nowhere. The weird subject was actually the guy sending those shocks. Alright. And the experiment was trying to find out if a person would always obey authority. Alright, but
Wouldn't the answer already be no? Otherwise revolutions would not have happened? Just thinking, not knowing. %69% of all subject went all the way up to 450 volts just because an authority said so. But wait a second, Michael, I have a question. Even with authority, they just 69% of the people killed a person? Or thought they would kill a person? I cannot believe it. I think without the pressure that maybe your family is being killed, I think they wouldn't kill another person. Just because an authority is there and says shit. Stuff. Shit, I'm not gonna say anymore. It's out of my vocabulary. Yep. We will return to it. And maybe until then I actually have found the 2 other dudes. Oh boy, how can this be so difficult? Kessel taught me to recruit the both Duster and Verin. Apparently I can find both of them near the shipyard in the harbor. Okay, I was at the shipyard. Let's look near the shipyard, which is not inside of the shipyard and not around the shipyard, right? This guy I oversaw. Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Quite smart. Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawy do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Tak szybko jak tylko możesz. Ruiny Vardhal. No. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera, wszystko jest lepsze niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. Alright, that's the first one. I was able to convince Verin to take part in our expedition without much trouble. Now I need to recruit Duster. And Duster should be around here as well. I'm relatively certain that Duster ain't into this direction because I went there 2 times, so that's what I reckon. Dustin or Duster? Okay, I think already Dustin is a weird name. Even the more I think Duster is a weird name too, but on the other hand, we don't judge names, right? That will never ever happen.
Guardsman, a Uric. Guardsman. Guardsman. I am not interested in generic guardsman. Huxley. Okay, that was worth a try. But obviously not worth the time. Wszystko jest możliwe. That was rude. They don't have names. Żal mi tego biedaka. We have a sailor, but no duster. Just generic dudes. And I guess the description here would have been on the ship if that would have been this case. Okay. It's just gonna be a couple of circles until we find Duster. But at least then this is done, and that's good. Deck. Deck is not Duster. And all of that for a raid we probably could do by ourselves. But on the other hand, we are good in attributes, right? Which not all the people at this stage actually would be. Why don't you just recruit the generic city guards? You're back, what did you miss? I recruited Varen. Now Duster is missing. For the workforce quest we still need Duster. And I'm walking around the circles around the shipyard to... Now I quickly want to recruit Duster since he for the workforce. Really? That is why we did... I will go to Arvid in a sec. This is... Since we are here, let's do that. Arvid's gonna be the next one for guys around us. Why is it better to not mix the stuff together? I don't get it. What would go wrong if I would actually now either Duster or this dude recruit? What would the mix up do? But I would basically, if I recruit Garrus right now, Michael, then this quest is done. And the last 10 minutes would have not been in vain. Right? We will go to the order back after we recruited him. Hej! Kim jesteś? Czy możemy poczekać? Jestem... Okay. Then let's... Okay. We recruit Arvid and do the Duster thing later. I agree. I thought I could recruit Garrus, which I can't. How wrong I was. Forget what I said.
about that experiment. It's interesting that when the authority left from the room, a lot of the real subjects stopped putting up walls. Opowiada takie rzeczy. Which makes sense in a way, right? Because basically a human being does not want to hurt another human being. Although there are murders and shit, and stuff, I'm sorry. But still, experiments need to be done, right? I still think it's weird to, go to an experiment where people tell you we have this memory thinking game, and every time the dude says something wrong, you put up the walls until 450 and then he dies. Who would agree to do that? That's what I think is weird, but that's not the experiment what it's about, right? Many people try to help the fake subjects, and when there was something like an argument between authorities, like another scientist came up and tried to stop it, a lot of people just stopped doing the experiment. Okay, so the authority had some sort of trigger on them. Some sort of thing that can make them do it. Okay, but I don't wanna... The experiment had a certain goal. To prove how authority can push people, right? Hej! I jak tam poszukiwania twojego brata? He's dead. Niestety, mój brat nie żyje. Cholera. Wybacz, nie miałem pojęcia. Strasznie mi przykro. Mam nadzieję, że ktokolwiek, kto za to odpowiada, słono za to zapłaci. Właśnie nad tym pracuję. Jeśli jest coś, co mógłbym zrobić, żeby ci pomóc, to daj znać. Właściwie to czemu w ogóle chcesz mi pomóc? Żartujesz? Przeszliśmy już trochę razem. My, strażnicy, musimy trzymać się razem. Nieważne, czy akurat jesteśmy na patrolu, czy nie. I nie zmienisz zdania, gdy powiem ci, że ruszam do Vardhal? Do tej przeklętej twierdzy? Dokładnie. Biorąc pod uwagę te wszystkie informacje o orkach na wyspie i problemy wewnątrz murów, zaczynam myśleć, że ruiny ostatecznie będą bezpieczniejsze niż siedzenie tutaj. Kto wie, może uda mi się nawet tam zdobyć coś, co pozwoli mi rzucić robotę strażnika. Popłynąć na kontynent i spokojnie przeżyć resztę życia. It's still one of the best soundtracks in this game. The location. Okay, we recruited. I'm just gonna ignore Rarin, the dude with the glass, not the dude looking to the water. We recruited Kandek. We recruited Fane, the friendly skeleton. We recruited Arvid. And then I suggest we... What did you say about Griff? I personally would drop Griff. Lutz is a better choice, you would say. Okay then. Now Lutz. Okay, that's what I figured out by reading the chat. That's good. Alright. Lutz it is. The question is, where did we leave Lutz? Okay, first of all, I can buy some time by sleeping. And then we are gonna... I hope I don't have to travel to Zilbach. That would be... Well, maybe not weird, but... Niech żyje król! Whatever, Berto. I don't care.
And one guy who went up to 400, almost death, said that he did it just because the authorities said so. And if a guy, normal guy, no scientist, no police, no government, no authority, would offer $10,000 to do the same, he would refuse, and the authority actually only offered 6. Mnie nie musisz o to pytać. Yeah, that's actually sometimes... I mean... It's sometimes... I mean, it was an experiment. The money was being set to go for the experiment. Exactly, the one with the orange armor. Thank you, Marketplace did it. Sometimes... I've seen a... topic for me now is actually how much worth is a human life, right? I've seen a report about the darknet, and it was actually astonishing to see they were there in the darknet on the forum to hire a hitman, and it was not that expensive to hire someone to kill a person. It was actually quite weird to see. That a life is actually not worth much. And I nearly instantly found him, right? Hey, Beautiful ty. Lutz. Oh, he has not his armor anymore. Nie masz ochoty na jakąś przygodę? Jeśli wpadłeś na pomysł, by mnie swatać, to zapomnij. Już wolę iść na front, niż znowu wpaść w sidła jakiejś kobiety. Miałem na myśli niebezpieczną wyprawę do ruin Vardhal. Przydadzą mi się tam doświadczeni i zaufani ludzie. Właściwie, to czemu by nie? Odkąd przybyłem na Archolos, nie miałem okazji nawet więcej się poruszać. Aż prawie mogę poczuć, jak rośnie mi brzuch. Poza tym zawsze mi się z tobą dobrze pracowało. Masz głowę do rozwiązywania problemów. Gdyby tylko więcej naszych dowódców sobie z tym radziło, to wojna już dawno byłaby wygrana. To jak? Gotowy na wyprawę? Jasne, oczekuj mnie na miejscu. Okay, however, and why his armor was on the ground doesn't matter for me now. So we have, if I count through again, we have Kandek, Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Blake was not recruitable, we got Arvid, we got Lutz, and that would leave still Griff open, right? Since we couldn't recruit the Southerner, if I'm not utterly mistaken. Unless there's another person we can recruit who would do this stuff for us. Okay, and there was a question. How could something happen in a bigger scale? For example, the Holocaust. Very, very sad time that even could happen. Makes me still unbelievable. And the answer is simple. The dictators divide responsibilities and work, and that leads to a simple excuse. I only drove the train, or I only opened the gate, but of course the real torture me are doing only the worst guys. I will leave this one so you can choose Griff, or I cannot believe I'm actually just saying that. Big Ben. Well, Michael, weird topic switch. Would you be fine with trying Big Ben out?
Or would that be too much for you? Then it's gonna be Griff. If you say it's okay, then it's gonna be Big Ben. I wanted to take him out, right? He was unkillable. Let's see if at least he'll make up for his stuff. Yeah. Okay. I need to read that again. Sorry, there was a question. How could something happen in a bigger scale? And the answer is simple. The dictators divide responsibilities and put... It's gonna be Big Ben. What was the thing you said with the dictators, right, Michael? What? And the key line there is that people do things and then say, I was ordered by it by whoever, whether it's gonna be a dictator or a, well, authority like in the army. That's what was the experiment about, right? How easily that stuff, not that shit, that stuff can actually happen, right? We try Big Ben. I mean, then he can maybe atone for the... It's scary how simple it is to rule and control people. Yep. 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 I totally agree. That is utterly scary. That's not where I wanted to go. But on the other, I don't want to do any excuses, right? I don't want to excuse, especially not, for example, the things which has happened in the Holocaust, right? There, I cannot, this is not possible to excuse. But many people, at least that what you're hearing from history books, whatever, say that they, you know, who lived around the crematoriums, said, or around the detention camps, they said, although they were smelling that people there were burned, or the corpses, they didn't know what was going on there, right? I guess it's hard to... Such a situation where, or like the people in Russia who are getting propaganda, not the truth being told, and they are being scared to go to jail for years. I mean, that is having a hard impact on you. Hej! Mam do zaoferowania robotę dla prawdziwego twardziela. Patrzcie go. Najpierw mi głowę na przystani zawracał, a teraz robotę oferuje. Dobrze. Mów, o co chodzi. I najlepiej zacznij od określenia wysokiej zapłaty. Wyruszam do ruin Vardhal i szukam najlepszych wojowników na wyspie. Vardhal? Słyszałem o tym miejscu. Podobno można w nim znaleźć sporo skarbów z czasów Wolfzaka. Cóż, normalnie bym stwierdził, że na głowę upadłeś. Ale znam cię. Wiem, że mówisz poważnie. Pójdę z tobą i przygarnę sobie część tego, co znajdziemy.
Sporą część. Na razie. Cholera! Wynoszę się stąd! It's kinda neat how they pull the armor from the ground. That's kind of funny. Okay. That means we... Okay. I wasn't expecting it, but Ben agreed to help with the expedition to Vardhal. The many warriors should be enough, 4 of them. It's... anyways, it's good. So, I would say I will go and try to find Duster. And that's it. There are 31% of people to say no, but then a dictator will just punish them, and from 31 it's more like 10%. Yeah. Yeah. That's it. I mean, yeah. That's... But I guess still it's a hard thing, right? If... Imagine a regime or a leadership comes and says, I don't know, go to the front, or maybe that's a weird example, but not go to the front, but even if you're one of the guys in Russia living who knows what's going on in Ukraine, and you have the choice between going to jail for 5 years or not posting on your blog what's actually happening. That's not a cool... That's not a cool position to be in, right? I don't want to excuse anything, obviously, but... Yeah, okay, leave the city and go to the direction of Bernard's farm. Okay, I'm gonna leave on ground, on foot, and maybe we redirect it to happier things. Although I have to say, and that leads back to it, I just didn't do anything. Yeah? 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 Totally. I think I'm gonna... There's an exit here. I think I'm gonna... Yep. That way is the exit I wanna do. Yep. I'm gonna save. You're totally right, obviously. And why am I actually not be a little smarter since we bought them? To use a little speed potion to speed things up, at least for a little bit, right? We have them in inventory. It would be oh so bloody stupid if I would not use it. Okay, do you have Varen recruited? Yep, yep. Him we have, only Duster is missing. Sorry, I totally forgot to
go on that. Wait. That's weird, right? They're not supposed to be there. At least I think. Okay, thank you, Michael. You are, as usual, an angel. But I suppose we are gonna need to do a quest. Hej, ty! Tutaj jesteś. Właśnie cię szukałem. Marvin, chwilę się nie widzieliśmy. Co cię tu sprowadza? Mam dla ciebie propozycję pracy. Przygotowuję się do wyprawy i potrzebuję eksperta od pozbywania się sporych ilości głazów. Twoim zadaniem byłoby koordynowanie górników i ewentualne użycie prochu, tak byśmy mogli bez większych trudności zbadać całe ruiny. Sam nie wiem. Mam już całkiem przyjemną posadę w straży. Nie wiem, czy w tym momencie potrzebuję zmian. Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz. Czyli mówisz, że będzie tam cały skarbiec do ogołocenia? O, przyznaję, brzmi to zachęcająco. Otrzymasz specjalny zadatek na potrzebne wyposażenie. I to ja rozumiem! Bez porządnego prochu i solidnych lądów nie ma nawet co myśleć o wysadzeniu. Obiecuję, że nie będziesz musiał się nigdzie wspinać. Szkoda, że Roderich nie chce mi obiecać tego samego. Wymyślił sobie to podkładanie prochu na klifach i kto się musi tym zajmować? Oczywiście, że ja! To jak będzie? Mogę na ciebie liczyć? Jest jeszcze jedna sprawa. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie załatwię tej sprawy z beczkami. Bezpośrednie rozkazy od Rodericha, sam rozumiesz. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Weź te 2 beczki, wejdź na górę i rozstaw z jednej i drugiej strony tej kłody. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Wolałbym nie zbierać twoich resztek ze ścieżki. Okay. That might have saved us 400 gold pieces. That would be kinda neat. First one set up. Second one set up too. Hej, wszystko gotowe. Doskonale sobie z tym poradziłeś. Czuję, że będziemy się świetnie dogadywać na naszej wyprawie. A z ciekawości, bo przez to całe zamieszanie zapomniałem spytać, gdzie dokładnie wyruszamy? Or maybe now he wants to have the 400 gold. That's possible too. Vardhal? Przecież ta twierdza jest przeklęta! Nie słyszałeś tych wszystkich legend? Spokojnie, byłem już tam z magiem wody Riordianem i oczyściliśmy cały przedsionek. Resztą zajmie się cały oddział wyszkolonych wojowników. Twoim zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, byśmy mogli przejść. Dobrze, skoro tak mówisz, obyś wiedział, co robisz i niech ten skarbiec naprawdę będzie pełen złota. A co z tymi beczkami i pozostałymi strażnikami? Jeden z chłopaków zostanie na straży i będzie pilnował przejścia. Jeśli zobaczy, że orkowie chcą przejść, to zawali pół tego wzgórza prosto na ich puste łby. Alright, and back to the city. May I ask, what... I mean, we completed the workforce, right? Eventually I was able to arrange for Duster to participate in the expedition to the ruins of Vardhal. We have the people for the warriors, and now it would be the preparations for the expedition. Maybe there's some way we can better prepare for the expedition. I've been running around the island a lot. Okay, that's actually what we did. Okay, back to the city, but what we are looking for. Okay, a lot of light spells. Agreed. So the dungeon will be dark. A totally valid advice. And a very, very good suggestion, which I will honor.
And we will buy light spells. So past the refugees and on to the Erexus Guild. Directly to Dima, if I'm gonna be able to find him. But I'm totally fine, but I'm a little bit... It's not being said what we need to buy, except healing potions, right? No, only I need to identify Dima. But I guess since he is selling stuff, he's gonna be on the outside. But Dima is a woman. Okay, yep. I remember. And I remember that Dima was very, very surprised. He was in... First time we met her, he was in chat. Odstąpisz mi kilka zwojów w ramach przysługi? Jestem handlarką. Nie mogę od tak sobie rozdawać za darmo moich towarów. Pomogłeś mi z Sanderem, więc przygotuję dla ciebie kilka przydatnych przedmiotów po ulgowej cenie. To jak? Zainteresowany? Since I'm not quite sure. Chętnie obejrzę twoje magiczne przedmioty. What that would include, I am actually do it the smart way, right? I'm gonna save again and then take these scrolls, and if I think it's not worth it, I'm gonna load. Dobra, dawaj tę paczkę. Wiedziałam, że dojdziemy Right? do porozumienia. Package from Dima received. Let's open it up. A note from the Southerner. Wait a second. Unfortunately, urgent matters have forced me to leave our meeting place. I know you're a man who does the work he undertakes, so I'll leave the promised reward here. As an apology for not appearing in person, please accept this elixir of life. It comes from my hometown and does wonders for the body. Okay, good. So that quest is concluded too. I was wondering, if I'm utterly honest, where to find him after we have done the thing for him we did. I don't remember what, but so be it. Okay, I cannot open the package. Cześć. Then let's buy the light scrolls. If I am able to identify the 15, there we are. Oh. Wait, I'm gonna actually load up, since I bought a healing spell which I did not want to buy. Bad of me, but so let's steal, and I'm gonna be very, very careful not to overbuy. Got that. Just to bring us up to speed, let's open up this one, and then we are through with that. Yeah, I could just have them for reserves. Well, now it's too late. Whatever now, yeah. Okay. We got 15, now Helga and Ernesto.
Ernesto was in the old town, right? Helga, the innkeeper, obviously in the harbor. So let's actually then go to Ernesto. He should be actually... if I would have taken the right entryway, he would have been right at the, so to say, well, beginning, but no, I needed to take the wrong way around. Alright, I want you to help Ernesto with the cooking exactly for this package. Alright, that's why we cooked it, but said Ernesto cooked it. Alright, understood. So that, thank you by the way for reminding me. I honestly had forgotten. Okay, my boy. I need Potrzebuję food. jedzenia. Wydawało mi się, że masz trochę złota i nie musisz żebrać o jedzenie. Miałem na myśli cały pakunek jedzenia. Dobrze, zapakuję dla ciebie jakieś resztki. Przynajmniej magowie wody nie będą mogli powiedzieć, że moja pomoc dla ubogich to był tylko jednorazowy czyn. Okay, we got the leftovers. Good, then it is to Helga. And then let's see what Helga is actually gonna provide us. So we got magic scrolls, we got quest related and not character related like light spells, and we got food. So let's see what Helga is gonna provide us. If I would assume she provides us with food, right? Because that was said by the quest giver 2. We need food. So I guess that's gonna be provided to us by her. Oh, hello, lady. So I think to the left is a little faster than to the right. Taking and jumping over here down to the tree. And then let's see what Helga's actually gonna give us. So far we did not need... Yes, we needed to pay for the spells, right? Anyhow, just the food in large Sprzedajesz jedzenie quantities. w większych ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu? Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory. Ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Don't worry. Alright. That means we are actually good, right? Actually, another one of the warriors is Koteth, but he's dead. That's too bad. Okay, can we actually help the drunken homeless? Nie ma czego No. plądrować. So, and that is a very, very important and very, very good point. Well, not important. Since, if I'm not utterly mistaken, we are through with the quest, with the preparations quest, and we can actually go into the dungeon. Maybe I should buy some healing potions too on the way, but we will do, or I will do actually, a very, very quick break and quickly run to the restroom. And then we see, I think we are through with the quests, but if that's true, then we are gonna teleport to the ruins and go into the dungeon. But give me just 2 minutes, I'll be back very, very quick.
Alright, we can go on. There will be a dialogue with Kessel and stop at every choice. And I'm gonna tell you some details about it because I'm pretty sure you don't remember the people. That might be very possible. Yeah. Okay, will do. Will do. So we are again gonna go to our little nice house and sleep. Even though we are gonna go to the dungeon, I don't know how much time we're gonna spend in fresh air. And it maybe gets dark, so let's go then into a conversation with Kessel after a little sleep. No! We have a teleporter thingy right here. That saves us a little bit of time. Screw sleeping, right? Who needs to sleep? Choose the location and we go to the fortress. And hello. There we have our nice little group. And was that supposed to happen? Well, that was a little bit... Anyhow, that was not... I was... That was an achievement. Co tu się stało? Dlaczego Fane nie żyje? Jaki Fane? Zostałem zaatakowany przez tego nieumarłego, ale żadnego Fane'a nie widziałem. Ten nieumarły to właśnie był Fane. Słucham? Znalazłem go na bagnach. And Został hello, w jakiś Matthew. sposób przeklęty i nie mógł I hope you're umrzeć. good. Pomyślałem, że to świetny pomysł zabrać nieśmiertelnego na tak trudną wyprawę. To niewiarygodne. Ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Cóż, trochę mi głupio, ale chyba jednak dobrze, że tak to się skończyło. W końcu jego cierpienia nareszcie się skończyły. Nie wspominając o tym, że żywy trup jako członek wyprawy mógłby bardzo negatywnie wpływać na morale reszty. Chyba masz rację. Still, it's not cool what happened to Fane. My speakers are not working, so I don't hear you guys. But you can read the chat. That's good enough so you can at least hear Michael, or read what Michael says. Okay, how's that? Jak to jest z tym Wolfzak i Vardhal? Tobie też to sprawia problem, co? Właściwie, tak jak większości mieszkańców Archolos. Miejsce to od dawien dawna nazwano twierdzą Vardhal. Niegdyś urzędował w nim jeden z najbardziej osławionych generałów Wilczych Synów, pokonany dopiero przez myrtańskich najeźdźców. Według podań, Vardhal wybudowano, by chronić legendarny grobowiec Wolfzaka, pierwszego władcy Archolos, znajdujący się głęboko pod ziemią tego półwyspu. W ten sposób oddano mu cześć oraz zabezpieczono wielkie skarby, jakie zgromadził podczas swoich podbojów. Dlatego dzisiaj mamy ruiny Vardhal i ruiny Wolfzakę, a w domyśle ruiny twierdzy i ruiny grobowca. Słowa te nawet dzisiaj wywołują strach wśród mieszkańców wyspy, głównie ze względu na straszny los, jaki spotkał ostatnich obrońców twierdzy. Alright. That was that. And then we need to talk. Not. Can they do they actually? Jak morale? To miejsce jest naprawdę nieprzyjemne. Mam wrażenie, jakbym słyszał krzyki tych wszystkich potępionych dusz. Let's actually go through that quickly. Jak morale? To miejsce jest wręcz przesiąknięte stęchlizną pomiotów Beliara. A pomyśleć, że wszystko to przez porywczość fanatycznych wyznawców Inosa. Jak morale? Chyba przyszliśmy tutaj coś załatwić, a nie gadać.
Jak morale? Dobrze, że dodatkowo naostrzyłem mój miecz. Wygląda na to, że trochę trzeba będzie go stępić na kościach tych wszystkich umarlaków. So just two more, very, very quick, and then we go through the conversation with Kessel. Okay, yeah, Chwila. yes. Come on, boy. Jak morale? Mury wydają się tu solidne, ale trudno określić, jak te wszystkie lata wpłynęły na fundamenty. Jeśli będziemy chcieli coś wysadzić, to trzeba to robić ostrożnie. Fair enough. Ej, ty. Jak morale? Te drzewa na placu wyglądają prawie jak słupy z węgla drzewnego. Miejmy nadzieję, że zapas drewna, który przygotowaliśmy, wystarczy nam tam w środku. Don't worry. Don't you worry. Okay. Co do pracowników, mam kilka pomysłów. Pamiętaj, potrzebujemy 2 ludzi, którzy znają się na pracy z drewnem i kolejnej pary do roboty górniczej. Alright, Michael. If that is one of the things you meant... Or do we... I thought we wouldn't... Okay, I thought we could actually finally go into the ruins, which we obviously can't. Or not at this point, because we are still missing some workers. Who would have guessed? Okay. Then, Lovell. You can't hear me, Matthew, but goodbye. And thank you for saying hello, and thank you for tuning in. That really means a lot to me, even if you can't hear me. Thank you. You have to build a bridge in Silbach with Uwe. Okay, Uwe was the dude with at the Lurkers, Lurkers Beach, if I remember, where we needed to destroy rocks. That was a weird one. Riffier and Neril are from the salt mine. Pretty cool guys. Okay, that was with the many stone golems. I remember that too. Although I have to admit I do not remember Rafir and Nero by name. I need to admit. But Nivell and Miro don't ring a bell at all. And both of them are the guys who worked on the mine, and the guy tried to trick you. So in the end, it does probably not matter, Michael, who I take with me, right? I would then nearly opt for Lovell. Or Uwe. I would, if it doesn't matter, I would personally would go with Iron Assault. Okay. This was the salt mine was with the stone golems, right? Or was it the iron mine? Then I would go with salt. Because there are two. Okay, but I didn't figure there would be fighting. Then 2 is better than 1, right? Yes, the rock hard golems. Okay, then let's
then Refir and Nerel. Right, the salt mine. W kopalni królewskiej pomogłem Refirowi i Neralowi. Może zgodzą się nam pomóc w ruinach. Każdy, kto nie zwariował w kopalni zarządzanej przez królewskich, musi być naprawdę zaradny. Ta cecha może okazać się niezwykle przydatna w Vardhal. I can... Okay, I can go through everyone. Okay, but still then I can just go to the roll mine and talk to them. Okay, I thought it was different. Anyways, I thought the decision I take here, the dialogue line would be then already be marked as where we need to go. Znam doświadczonego drwala. Nazywa się Lowell. Poznałem go, gdy pracowałem razem z Knutem w okolicy Wilczego Leża. Zna się na drewnie i jest przyzwyczajony do surowych warunków. Myślę, że się nada. Niedaleko Silbach naprawiałem most razem z Uwe. Wydawał się obeznany ze swoim rzemiosłem. Drewno i podmokłe tereny? Kto wie, czy część ruin nie jest zalana. Takie doświadczenie może nam się przydać. Dobrze, wygląda na to, że mamy komplet. Spotkam się z każdą z tych osób i sprowadzę ich po kryjomu do naszego obozu. Lepiej nie ryzykować, żeby wpadli na ludzi lichwiarze albo jakieś bestie. Myślisz, że od tak z tobą pójdą? Powiedzmy, że mam dar przekonywania. W końcu ciebie i Riordiana jakoś tutaj zaciągnąłem. Daj mi dzień lub dwa, a będziemy mieć tu komplet pracowników. Okay, so he gets all of them? I thought he's gonna just recruit the two of them. Yeah, and since they... Okay. Anyhow, it's so be it. So be it. I got 35 torches. 36, I think. Let's see. I'm gonna check if I find it. Hello. If I'm actually able to find them. Stupid me. Okay, that's enough. Okay, 36. So we need to time travel, right? We need to sleep in order to get him the necessary dudes. Yeah. We just need to wait until the dudes are here. That means we are quickly gonna teleport to our house. Sleep. I sleep 2 times. And then we are gonna go back to the ruins and maybe we are gonna pet our little dog before we go. Maybe we say goodbye in a way. And then we should be good to go into the dungeon. Alright, you cutie. Come to Papa. Jak życie? It's actually funny, right? That it's a dog, right? His head is bigger than ours. I would not like to meet him somewhere, actually. Alright. Oh, and hello, Mirko. Thank you for tuning in and thank you for saying hello.
And that is quite a neat group of people, right? That's a neat group of people. And perfect timing to Kogo come. moje oczy widzą? Czy to nie jakiś czas temu biegałeś po całym Silbach w poszukiwaniu jakiejkolwiek roboty? Widzę, że Keselowi udało się zebrać naprawdę ciekawą zgraję ludzi do tej wyprawy. Nic dziwnego. Mnie przekonał w kilka minut. Mówię ci, czuję, że ta wyprawa przyniesie nam sporo złota. Postawię sobie dom, kupię pole i zatrudnię kilku pracowników. Tobie też radzę już zaplanować sobie przyszłość. It's kind of funny how your warrior group is one city guard, one royal guard, a paladin, you know, a king's group of people, and then there's a big band, a kidnapper, a killer, and a not so nice guy, but he can now redeem himself, Michael. That's what it is all about, right? Let people redeem themselves. Let them be good members of society again. That's what it's about, right? Forgive sometimes. Gothic 3 just became so easy. For me, it took a while. Destroying cities left and right. 40 rep with rebels, good armor weapon, rebuilding the help me king and free city. That's neat, good to hear. Dobrze, że jesteś. Udało mi się zebrać wszystkich pracowników i 2 specjalistów od sprzętu. Jeden z nich to Markus. Mało kto wie tyle o łukach co on. Pewnie nie pisałby się na taką wyprawę, ale ostatnio stracił posadę w Silbach. Drugi z nich to Stone. Chłopak może jeszcze jest młody, ale ma smykałkę do pancerzy. Miałem już okazję ich poznać. Zawsze powtarzam, że świat jest bardzo mały i ciągle wpada się na tych samych ludzi. A co nawet lepiej, nie będę musiał was przedstawiać. Viran i Duster zgodzili się nam pomóc. Doskonale. Jesteśmy coraz bliżej odzyskania rozjemcy. A Danos naprawdę musi nad nami czuwać. Zrekrutowałem wojowników do obrony wyprawy. Ciekawy wybór. Ale jak to mówią, nietypowe misje wymagają niekonwencjonalnych środków. Niezależnie od tego, jak są dobrzy, miejmy nadzieję, że nie będą musieli tego udowadniać. Wygląda na to, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy. To jak? Jesteś gotowy? I am, and we are not gonna waste time. So, it took us 1 hour 52 minutes to actually gather this. I hope that going the dungeon is not gonna last for just 10 minutes. Kinda like the rebels in Gothic 3, but I really don't like Roba. I will kill Roba. I hate this guy, put us through so much pain. Nie ma czasu do stracenia. Ruszajmy! Najpierw porozmawiaj z Riordianem. Drzwi do grobowca nadal pozostają zamknięte. Jak to znosisz? Jak morale? Życie górnika w tych czasach jest coraz bardziej szalone. Jednego dnia własny szef próbuje się ciebie pozbyć, innego masz do wyboru górniczą dolinę albo jakieś przeklęte ruiny. Jak morale? Mam tylko nadzieję, że w tych tunelach nikt nie wpadł na pomysł, by jako strażników wykorzystywać kamienne golemy. But there won't be no problem. We haven't had any problems Hej! with Jak morale? Dobrze, że tutaj nie musieliśmy naprawiać mostu. Jak oni postawili to cholerstwo i jakim cudem to dalej wisi nad tą przepaścią. Okay, then let's talk. No. Hej! Let's talk and Jak then morale? afterwards to the mage. Mury wyglądają zupełnie jak te w wilczym leżu. Ha,
Pomyśleć, że kiedyś władali całą wyspą. Oh, I have to liberate Myrtana soon. I remember that city. Or at least I remember the name. Hej. Jak morale? Tak długo jak to nie ja będę musiał walczyć z tymi nieumarłymi, to nie robi dla mnie większej różnicy, czy naprawiam bronię tutaj, czy w kuźni Torstena. A złoto zawsze się przyda. Może w końcu mógłbym odpracować swoje nauki i otworzyć własną kuźnię. And oh no, we haven't. Jak morale? Kto by pomyślał, że jeszcze do niedawna ochraniałem Silbach przed ścierwojadami, a teraz ruszam na wyprawę do jakiegoś grobowca. Miejmy tylko nadzieję, że będzie tam tyle złota, ile Kessel obiecał. Hope so too, but it's gonna be, I guess, divided by a couple of dudes, so it's not gonna be that much for everyone, right? Okay. There our lovely mage is. I'm gonna, just in case, gonna save again. So nothing, hopefully... Okay, yes, I obviously looted him already. So nothing we can load, that's good. Okay, let's go. Dobrze. W takim razie umieść kamienny klucz we wrotach i idź przodem. Zbiorę resztę i będziemy zaraz za tobą. Niech Adanos ma nas w swojej opiece. As long as I am the first guy who goes in, right, the usual stuff. Boys? Alright, the Vardhal underground operations are complete. Before I talk to Riorian about opening the gates, I should make sure I don't have any errands to run on the island. We have. There's no telling if I'll ever have the opportunity to take care of them again. That's now too late. Riorian told me to use the stone key to open the red gates. Yeah, obviously. The great gates inside the fortress. I am to go ahead and the other members of the expedition will follow me. Oh boy. And we wasted one light spell. That's neat, right? Alright, the Vardhal underground, I'm inside. Slow down, slow down. I'm inside, only Innos knows what we'll find here. Time to move forward carefully. And I am an expert in moving on carefully. Nic tu nie znajdę. Yep, it's always that way, right? We follow in safe distance. They let you do the dirty work and then say we did it as a group. Okay, I feared he would come up again. To miejsce jest większe niż by można było przypuszczać. Miałeś dobry plan, żeby zabrać ze sobą trochę ludzi i sprzętu. Widzicie to miejsce? Tam rozbijemy nasz obóz. Kto wie, ile przyjdzie nam tu zostać. Strawa, ogień i zmiany wart to nasze priorytety. Marvin, chodź za mną. Musimy oczyścić teren. Mhm.
skeleton without head. But who needs eyes, right? Oh, okay. Sorry. Didn't want to hit you. Szkielety są tak spróchniałe, że nawet od lagi by się połamały. Pomyśl, jak miło będzie je ciąć lśniącym rozjemcą. Myślisz, że to już wszystkie szkielety? Wszystkie? Mogę się założyć, że całe ruiny są wypełnione dziesiątkami. Ale może w promieniu najbliższych kilku metrów nie czai się już żadne niebezpieczeństwo. Powinniśmy zawołać pozostałych i zacząć transportować nasze towary. Racja, im szybciej rozpalimy ognisko i wystawimy warty, tym lepiej. Hopefully I can loot them. That was predictable. I have to say. Okay, let us quickly go through that. And that obviously had to happen. Niczego tu nie znajdę. Yep. Niczego tu nie znajdę. Something had to happen. Miko, you're absolutely right. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Nie wiem, co gorsze. Front czy to przeklęte miejsce? Mam tylko nadzieję, że chociaż tutaj nie spotkamy orków. Well, what's better, running in a bunch of undead or orcs? I don't know. Cholera, to byli dobrzy ludzie. Jesteśmy poddawani naprawdę ciężkiej próbie. Ale nie możemy teraz zrezygnować. Wszyscy byliśmy przygotowani na to, że sprawy mogą się tak potoczyć. Teraz najważniejsze, by ich ofiara nie poszła na marne. Musimy jak najszybciej dostać się do skarbca i zdobyć rozjemcę. Każda minuta tutaj to dodatkowe niebezpieczeństwo. Podczas gdy reszta transportowała towary, udało mi się znaleźć jakiś przycisk przy jednym z piedestałów z posągiem. Może to jakiś mechanizm otwierający kraty. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? To miejsce jest ogromne, ale wiem, że Adanos doprowadzi nas do celu naszej wyprawy. All right. From the very beginning of the expedition, we are accompanied by setbacks. We barely managed to cross the chasm with some of the goods before the area cracked and the bridge collapsed in the abyss. Kessel will take control of the situation in the camp while I take a look around. I must somehow open a thorough path for myself. Niczego tu nie znajdę. Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Po części jestem podekscytowany, po części przerażony. Ale ogólnie radzę sobie lepiej niż się spodziewałem. I like the soundtrack, totally agreed. And yep, of course, well, we are the main hero, right? Who else would need to do the dirty work? Jak znosisz przebywanie w tym przeklętym miejscu? Gdy jeszcze pływałem po morzach Myrtany, naoglądałem się śmierci marynarzy. Ale człowiek chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaja.
Okay, I already saw a switch. That one was very, very neatly put. And just to make sure, I'm gonna... It was neatly placed. Even in so-called Gothic 3, I played Arcania and it was so short with all quests I could do. Is it any good? I heard only bad things about Arcania. But I obviously haven't played it so far. I reached a room that looks like the main hall. Practically no rays of light reach here. I should light the surrounding torches, otherwise I won't even notice the threats attacking me. At the same time, I will know where I have already been. That's neat, Marvin. You are actually quite smart. Where are them torches? I would like to know. There are always somewhere else. There are 36 of them. Oh boy. Okay, and I thought the skeleton warrior is tough to fight. Nope. Arcadia's not so bad, but it's bad. I think you should try it. Okay. Overall, it's a mediocre RPG, but a terrible successor to Gothic. Okay. And the game was pretty easy, to be honest. Okay, that was way more experience, and he actually was able to hit us. Nice. Okay. And the game luckily... Oh, rusty sword. The game luckily gives us bolts. That's neat. And yes, before we go in there, I'm actually gonna take a quick look around. Hello, my friend. Znalazłem cię wreszcie. Udało nam się rozstawić ze sprzętem i w końcu można zjeść coś ciepłego. Musimy wrócić do obozu, przeanalizować naszą sytuację i zaplanować co dalej. Będziesz też mógł dobrać się do części naszych zapasów. Całe szczęście nie wszystko spadło w przepaść albo zostało po drugiej stronie. Yeah, we take a Zaraz little... do was wrócę. Chciałbym się jeszcze trochę rozejrzeć. Jak tam uważasz, ale bądź ostrożny. Nie możemy sobie pozwolić na utratę kolejnych ludzi. Buddy, the game would be over if I would die. We are gonna take a small look around and keep in mind that if we want, we can go back. As it should be. I'm gonna be quiet because I enjoy the piano bit here. Very nice for the atmosphere, actually, the soundtrack. Very amazing. And what we have already seen at the door, there are right and left were thingies. I assume we are gonna need to put some stuff on it. Only thing not so bad in Arcania is the graphics and some quests, but overall you should play it next when you finish Myrtana. We'll see.
Good thing is, I need to go now, but keep it up. Nice stream. Thank you, Mirko. Thank you for saying hello. Thank you for having a little conversation. Means the world to me. And have a wonderful evening, afternoon, and goodbye. It has a nice graphics for 2010 and the combat is simple and everyone can play. Strange poem. Oh boy, let me loot the people in peace before I put you to pieces. Weirdo. And there's a door, right? That looks shady, and there's a button. Okay, we found a strange poem, and I need to remember that I need to save at a point. Just want to find the bloody poem and have a little small read. I'm sorry, but that is what I gonna need to do. That's not it. List of meats. Employee list. Wake up. Orders notes. Strange poem. Thing seems quite fresh. That's strange. Then can you see but see them not? Shadowed figures make you mind plot. Dream in waiting vision making. Always throtting with eyes gaping. Whispering, scribbling, watching you. Look behind, there are stone anew. Don't you dare to take a nap, else you fall into a trap. Did I not say something about saving? I did, right? That's what we are gonna do. And what I haven't done in a little bit is actually go through here. I let the strange noise of the door finish. Don't want to have that in the background. Apparently Castle and the others managed to set up camp. I should get back there as soon as possible and figure out what to do next. We need to find some way to open those big gates. Maybe I can find something useful in one of the side corridors. I found some kind of hidden button near the forge. There was a secret room behind the wall. I should check it out. And after that we are actually gonna go back to Castle and talk to him, since we should, or we're supposed to go back there as soon as possible. That's not what I wanted to do. I wanted to loot. But I didn't pay attention to the circle on the ground, to be utterly honest. Okay, let's then quickly... in the room we teleported to, you mean? In this one. Okay, I will do. The other room will do. I'll go back and let's finish those weirdos here and then we will do. Nic tu nie ma. Okay, the candles can't be lighted up. Receive the book.
a light spell, like. And yes, I'm gonna relight the light, so to say. And let's just go through here and then. I don't like them noises. And I almost forgot, I want to say at the beginning, Sunday's stream will be on Monday. I gotta need to move that one on Sunday to Monday. I'm gonna set a reminder on Sunday, on Friday again, but I just wanted to already say. Okay, that's another teleporter. Good. Friday is normal, yeah. Normal Friday stream. But Sunday will be Monday. Friday normal and Sunday will be Monday. Sunday will not be and Monday will be. Maybe that's more clear. Yeah. Got something to do at 8 o'clock on Sunday. So I either can drop it or pull it in on Monday. And I figured rather than dropping, I can do it on Monday, right? That was my thought. Best stood in one of the circuits like the one outside the tomb. On Monday I'll be on school trip and I'll return around midnight. Toll bus. Okay, let us talk about it on Friday again, Michael. I gotta need to check my calendar. I cannot on Sunday stream at the same time. So either we are gonna stream on Sunday way earlier. It would be like 3 p.m. Or we stream on Tuesday, if Monday is bad for you. Let us talk about it on Friday again, okay? Then I can check the calendar and see what I have planned on Sunday afternoon, and maybe we can do it afternoon if that would fit. I definitely can't do it in the evening. That's not gonna be. I'm not gonna be able to do it in the afternoon. But I wouldn't mind to do it earlier. So I'm gonna check the calendar and we talk on Friday again. I'm for Tuesday, but I can agree that the best is to cast this on Sunday. Niczego tu nie znajdę. Let's see. I wouldn't mind Tuesday too, actually. But we talk on Friday. I just wanted to say it already. Tawerna to nie jest, ale myślę, że pomoże nam to przetrwać najbliższe kilka dni, które przyjdzie nam tu spędzić. Jest tu miejsce, żeby odpocząć i zjeść coś ciepłego. Wiele więcej nie zdążyliśmy przygotować. Jeśli masz jakieś pomysły, co można jeszcze tu postawić, to porozmawiaj z robotnikami. O ile wystarczy im materiałów, to z pewnością szybko to przygotują. Co z drogą powrotną? I'll check them in a Nowa second. przeprawy, która utrzyma nas wszystkich, pewnie trochę zajmie. Po ostatnich wydarzeniach nikt nie zamierza ryzykować przechodzenia nad tą przepaścią po byle kładce. Materiałów nie ma zbyt wiele. Dlatego jeśli tylko znajdziesz coś wytrzymałego, to zawołaj chłopaków, by sprowadzili to do obozu. Co powinienem teraz zrobić? No co, już zapomniałeś? Naszym głównym celem jest odnalezienie rozjemcy.
Legendy opowiadają o tym, że potrafi on zjednoczyć ludzi nawet w najżarliwszym sporze. Nawet jeśli to tylko pogłoski. To samo odnalezienie miecza z pewnością nakłoni przesądnego przeora do zajęcia się tematem lichwiarza. Musimy zbadać całe to miejsce. Rozjemca z pewnością jest dobrze ukryty. Rozglądaj się dokładnie. To miejsce pewnie aż roi się od pułapek. Jakieś rady? Nie bez powodu wzięliśmy ze sobą tylu wykwalifikowanych pracowników. Jeśli napotkasz na swojej drodze coś, z czym sam sobie nie poradzisz, możesz w każdej chwili wrócić do obozu i poprosić kogoś o pomoc. Alright, so I'll go quickly through the log and then we will take a look at the blueprints. We should be able to craft the sword here, right? If we by any chance have the ingredients available. The hidden room turned out to be an alchemist workshop. Inside I found a strange blue ball of light. A wisp, my friend Marvin. While exploring the ruins, I have to remember that recruited workers can help me to get some... While exploring the ruins, fine. I have to remember that recruited workers can help me get to some places. Okay, but I can't make too many of them. I can't take, my English is failing, too many of them with me or my reading. Someone has to build us a way back. Hopefully I'll remember that. Okay, blueprints, blue, they are. Sorry. Under writings. $220. And the Sailor of Storms. That is probably what you meant, right? Rozumiem. Okay, let's see. It would be quite neat. Let's see. I saw blacksmithing stuff around here, right? Or at least we're hearing it. Did I not loot him? He didn't despawn, so I didn't loot. Yep, but might it be that... Okay, regen. Might it be that we don't have a thingy which makes it warm, right? I cannot come up with sentences anymore. I think the real forge thing we don't have, right? No, here. The forge. Okay. No oven. Okay, we can forge here without making it warm. Okay. I am not gonna think about that. No! We are missing gold nuggets and black pearl. And the black pearl. And I assume I'm not gonna be able to buy it, right? Hey, ty. Hey. Yeah, maybe somebody sells. Hey, dude. They are not selling. Nasty guys. I hate you. No, I don't. Pick locks, master. Screw you. Screw you. I already... Did I? I did, right? Okay, he's a hunter, but... Hey. But he has a nice name, which is wrongly spelled. And there's actually where the fire is, you see? So the anvil gets hot and that's how you forge. I guess. Hey, ty. Chodź ze mną. Ooh. Okay, at least we can take a buddy with me. But I think... Chodź ze mną. I have friends, why don't use them?
Maybe stone? Alright, Michael, I think we can check Kessel. But I think we are dry. It's not gonna... Big Ben definitely is not gonna sell shit. Stuff, sorry. I meant stuff. Okay, 2 companions, fair enough. I should probably watch out for them. And maybe give them healing potions from time to time. So, Michael, that is too bad. I would have liked to craft the sword. But, since we are not in chapter 6 yet, and I guess this... I see a lady in the back. We will conclude that later on. The strange lady disappeared. But she looked nasty. Wait, T. Okay, I thought second thought the figure there turned around. We can find the resources here. Okay. Hopefully I'm not gonna forget until Friday, actually. Gold and pearl. 6 gold nuggets and a bloody pearl. Okay, this one's not teleporting us anywhere. Okay, then this room is cleared. No. No. Is it? Yes. Yeah. Sorry for the confusion. Alright, we are gonna keep the opposite chamber. I hope you mean this one where I'm going right now, which goes down. That's for me the Hello, boy. 10 HP. Why? Okay, the opposite should be this one, hopefully. Yes, basically you have to go... Yep, okay. Oh, boys. I'm gonna use a light spell. I'm gonna use a light spell now. That's better, right? Come on. Come on, bloody light it up. Good. Good. Maybe we can at least today complete this chamber. Thank you. I don't understand why the skeleton archer just gave us 10 and this dude gave us 500. Somehow that's a little bit weird. But I am not judging here at all. If I'm lucky I can open up the big gate. Okay, let's see. Did I already say I do like the soundtrack? Oh no, no swimming.
Okay, and the great sword obviously is gonna be the first sword we need to use the big door, right? Which we've already been at with the 2 sockets to left and right. And I do not suppose that this great sword wait, can actually already change the weapons to the Shining Sword, which does a little bit more damage than Cortez's sword. Although I don't know if the armor piercing and one-handed we don't use it anyways. If that would actually be better and it is valued more, I have no clue. I am obviously clueless. Nie ma czego plądrować. Okay, that means 2 more rooms to go through. Okay, and I'm just taking another wild guess. Here, the racket with the wine bottles. I'm just assuming that we are going to be able to send some dudes here. I'm just guessing. But then the other stuff is like taking stuff out of here is not for today. If I take a look on or at the clock. The old wine must be delicious. Well, isn't the old wine and whiskey and all that stuff actually being sold for horrendous, for insane prices? And if alcohol is in it, it's actually not getting bad. I don't know. I never drank that old of wine or whiskey. I don't think so. I don't think it's undrinkable. Okay, workshop. Take the arrow with me. Niczego tu nie znajdę. Nothing on him. I found large rocks in a room that looked like an old training hall. There seems to be another passage behind them. Maybe Duster could help me with that. Okay, that's then how that would go on, because I was wondering how I could go on here.
Then Arvid. I of course have Arvid here. Duster. I was figuring that was the room we need for the sword, right? Duster, my friend, where are you? Not you. There you are. Ty. Znalazłem jakąś zawaloną salę treningową. Może znajdziemy tam coś, co pomoże przedrzeć się w głąb twierdzy. Niestety, nie mamy nawet co marzyć o wysadzeniu tego gruzowiska. Po ostatnim trzęsieniu nie możemy ryzykować. Będziemy musieli pomachać kilofami. Zbierzemy sprzęt i wyruszymy najszybciej jak to możliwe. Będziemy czekać na miejscu, jeśli coś znajdziemy. Okay, that you still need to uncover both. You mean swords? The first I already hopefully uncovered, right? Oh boys, these guys keep spawning. Nasty skeletons, right? I wanna take... Niech żyje król! No, I don't care, I just want the torch, man. Old bow, the arrow, and another arrow. It is. So maybe, just maybe... That's wrong, right? We need to go down, obviously, where the arrow goes. Maybe we can, at least for today, with the last couple of minutes on the clock, we'll go and see if we at least can go through here, and then... Niech żyje król! Yep, for the king. And I am then just assuming that we need to time travel here. But I can actually, what I forgot is that. Sorry buddy, you want to have light, right? Yeah, we'll time travel. I didn't figure, I just thought they would go there and then, magic and done it is, that's what I was hoping for. But we lost HP, so sleeping ain't that bad anyways. So here, check out how Duster managed to the trading room, yada yada yada, we will. But we quickly go through the night, right? And we have two boys watching us sleep. Okay, there we are. Yeah. I figured that, but in the end, having regent a little bit, having regent life, that was my thought process, was not that bad either. And it didn't cost us that much time. Okay, thank you boys. Udało nam się przekopać przejście do niższego poziomu. Gdy tylko odpadły pierwsze głazy, poczuliśmy straszliwy smród. Może to było tylko echo, ale słyszałem też jakieś podejrzane odgłosy. Jeśli zamierzasz to sprawdzić, to zalecam ostrożność. Dzięki, będę ostrożny. Możecie wracać do obozu. Dzięki. Dzięki. He's already gone. We are not gonna go to the other chamber today anyways. I think. Because we are basically over in a sec. Although I do like the atmospheric soundtrack here. Okay, it's basically a dead end. That's neat. Alright. What will it say? In the crypt of the tube I found two very strange swords. Perhaps Rodian can tell me something about them. And this is what we
will do in the next stream on Friday, right? If you would just do 5% to open this gate, but we could do it on Friday too. There's no need to hurry, my friend. There's no need to hurry. And it already have been 2 hours and 40 minutes. On the contrary. Okay, we can do 5 more minutes. Okay, Michael? Let's do 5 more minutes. Let's see how far we get. Why not? Dobrze, że jesteś. Chciałem ci tylko powiedzieć, że udało nam się posegregować większość z dostarczonych zapasów. Wszystko możesz znaleźć w skrzyniach wokół kolumny. Weź tyle, ile potrzebujesz. Jakieś pomysły, gdzie zacząć poszukiwania rozjęcy? Według starych zapisków, miecz ten był uważany za jeden z największych skarbów tego rodu. Podobno był wręcz otoczony czcią. Myślę, że powinieneś się rozglądać za czymś w rodzaju skarbca lub świątyni. Natrafiłem na jakąś zagadkę. Deeper in Vardhal, I'm gonna write it into my text document. Znalazłem ten dziwny miecz. Tak, to zdecydowanie wygląda jak klucz od jakiegoś mechanizmu. Będziesz musiał teraz poszukać odpowiedniego otworu, by go wykorzystać. Może gdzieś w pobliżu wrót. Okay, that's it, right? Okay, so plan Duster, return to camp and back to where Duster will go. So I should talk to Duster, that's what you're saying. Hey. So I should send him to the pantry? Is that what you, Natrafiłem na... Możliwe, że znajdziemy tam... Wezmę jednego z naszych i sprawdzimy to miejsce. Zajrzyj tam do nas za jakiś czas. but not the black pearl, the golden pearl. That's still missing. So, as soon as I inserted the blade into a hole by the door, I felt a slight earthquake. The sword seems to be the key to open the gate, but it looks I'll need to... The packages. Yeah, the packages we will open up on Friday, right? Then we have some fun there. That's then actually gonna be a good start for Friday. Well, let me guess the next riddle. The next room is much smaller. In the middle of the room I see a stone pedestal. Maybe it will open a future passage. Another small room. It's time to see how Duster performs in the pantry. Okay. Let's see. Let's quickly do that. And then... Dorwały nas! Pojawiły się znikąd! Spokojnie, Duster. Powiedz, co się stało. Rozkopaliśmy kawałek tego gruzowiska.
i zobaczyliśmy tylko litą skałę. Wydałem polecenie powrotu do obozu, odwróciłem się, żeby spojrzeć jeszcze raz, czy czegoś nie przegapiliśmy. A on już nie żył, rozumiesz? Zabili go! Pojawili się znikąd. Nie mogłem nic zrobić. Okay, we can do some clean up. Duster and one of the miners were attacked while checking the pantry. I need to check it out. Will do. We do it very, very quickly. And at least have this solved then. On the other hand, that means we have lost the first dude with us, right? That's too bad. Give me all of that. Fear this. I'm feeling sorry for you, dude. But I suppose losing people was just what happens, right? Sadly enough. Hej, ty! Pozbyłem się szkieletów. Czyli facet nie żyje? Nie udało ci się go uratować? Cholera! Ledwo dostałem ludzi pod swoje dowództwo, a już kogoś straciłem! Zróbmy co trzeba i jak najszybciej się stąd wynośmy. Nie chcę oglądać śmierci kolejnej niewinnej osoby. Gdybyś mnie potrzebował, będę czekał w obozie. Okay, that is done. We've lost another. Why another? This was the first one we lost of the expedition. The ruins seem more dangerous with every step. I should go back to Duster, which we have talked to. So, Michael, we opened the gate, right? The riddle then is for Friday. So at least we got the doors opened, right? And it were only 5 minutes, so you're... Ah, the two guys on the collapsed bridge, we lost two, yeah. Let me write down the title, otherwise I might forget it. The title was... Deeper in Vardhal. Okay, cool. So we made it. I saved, right? Yeah, we made it into. We opened the door. So progress, and on we go on Friday. Yeah, I can wait for a sec. Don't you think that Voltzak's Fortress would be better? That's actually a title I would prefer, Michael. To be utterly honest with you. Or which one would you... I mean, you wouldn't suggest it if you wouldn't think it's better, right? I've written down the both of them. I have to admit I prefer the second one. Yeah, it would be better. You think so too. So, then we agree on agreeing on... Voltzak's Fortress, which we will do on Friday at the usual time. And well, thank you for watching. Thank you for Matthew for tuning in, and the other dudes, Mirko, and of course Michael. Thank you for your help. And hopefully we'll see us on Friday, where we go deeper into the fortress. And I wish you a wonderful end of the week. Hopefully it gets warm at your place too. And well, good night. And may Goma, Phantom, Morph, Beliar, and of course the Almighty Sleeper protect us all. Good night, goodbye, until Friday.